Students, it's the unit about measurement. So last classல நம்ம எப்படி calculate பண்றோம் for 1 degree, 1 minute, then 1 second. So how to derive that value in radian அப்படின்றத discuss பண்ணிட்டோம். So after that, here the measurement of basic quantities. So in basic quantities, first we are discussing measurement of length. So lengthன்றப்போ இதில் நிறைய types இருக்கு. So generally in SI for length we are using the unit as meter. அதில் there is no doubt, you are more clear. One part in நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல லைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது in vacuum, one part in 29 crore something. You discussed in last class, you studied in that statement. அதில் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் கிளியராக இருக்கும். ஸோ அந்த லென்த் எல்லா பிளேஸ்லேயும் எல்லா மெஷர்மெண்ட்லையும் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா டெஃபினெட்லி நோ. ஸோ ஒய் ஏன் அப்படின்னா the distance between earth to the next planet, earth to the sun, earth to the moon, or between the two planets, between the two stars அப்படின்றப்போ நம்ம மீட்டர்ன்ற யூனிட் யூஸ் பண்ணோம்னா it is not comfortable one. So here we are measuring the distance that generally called as macrocosm. That is called as a macrocosm. So this macrocosm, it refers to, we are measuring the large distance in this universe, between the two universe, between the two galaxies, etc., etc., between the two like solar families, etc. So uppo that values we can say as macrosm. Okay, and so this parallel to the macroism, we are using the another one that is nothing but a smaller distance. Smaller distance அப்படின்றப்போ very small, not a small, very small. Example, the radius of the nucleus, the mass, sorry, the size of the proton, neutron, and electron. There we are using the small values. So like virus, size of the virus, then bacteria, microorganisms, etc., etc. So in this small value, இங்கேயும் நம்ம meter use பண்றது it is not suitable. So then what we are saying that is called as microcosm. So that is macro, this is micro. This micro stands the small in this world, the very small in this world is measuring as a length. This is called as micro. So in the ரெண்டு, ஸோ மேக்ரோ அப்படின்றது பார்த்தோன்னா 10^15, 10^27 மீட்டர் அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும். ஸோ 10^27 மீட்டர்ன்றது 1 after 27 zeros we have to put. Then மைக்ரோவில் பார்த்தோன்னா the range starts 10^-5, then 10^2, 10^-3, and 10^-4, 10^-5, 10^-8, 10^-19. இந்த மாதிரி very small values வந்துச்சுன்னா that is called as microism. So for very large value, we can say, already we discussed the distance between the two planets like that, etc. It gives very large distance, it is called as macro. Very small is called as micro. And now this is the general expression for measurement of length. அதாவது லென்த்ன்றது நம்ம ஜென்ரலாக சொன்னாலே மீட்டர் அப்படின்றது நம்ம மைண்டுக்கு வரும். ஸோ மீட்டர் நம்ம சொல்லியாச்சு அப்படின்னா அந்த மீட்டரை நம்ம எல்லா பிளேஸ்லையும் யூஸ் பண்ண முடியாது. So we are changing, we are altering that. எப்படி ஆல்டர் பண்ணுறோம்னா for large distance we are using macro, for small distance we are using micro. Understood? Okay. And next, see this box. இந்த பாக்ஸில் ரெண்டு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கான். ஒன் இஸ் ரேடியன், ஷார்ட்லி இஸ் கால்ட் as rad. In last class we discussed for 1 degree, 1 minute, 1 second எப்படி டெரைவ் பண்ணதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம். அதில் இங்கே தரவு பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Then steradian. Okay, so first we'll discuss here what is called radian. So radian means, so the radian can be explained with a representing figure, and check out this figure and say this is shape of the circle. Okay, so circle means there should be a midpoint. So from the midpoint there is a radius. Okay, this we know very clearly. For example, say the radius of the circle is r. Now
starting point, say the midpoint is O. At beginning, the object is placed at the point A. Understood? There is a circle, midpoint of the circle is O, then radius is R, and the object is placed at the point A. So this object is moving in anti-clockwise direction. This is anti-clockwise direction. Is moving in anti-clockwise direction. After some time, இந்த A பார்த்தனா நியூ பொசிஷன் Bக்கு வருது. இந்த B நம்ம எங்கே சூஸ் பண்றோம்னா, so what is the distance of R? அந்த R இங்கேயும் A to B யும் same R distance இருந்துச்சுன்னா, at the time, now the position of the object is at the point B, it gives the radius with the midpoint like this. Now we are comparing A position, B position. So between these two radius, there is an angle subtended. This is called as 1 radian. Understood? So இதே சர்க்கிளில் வந்து நம்ம ரேடியஸ் 2 சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஸோ ஏலேருந்து 2 சென்டிமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுது. சே தட் இஸ் த பாயிண்ட் பி. அந்த பி பாயிண்டில் இப்போ நியூ ரேடியஸ் கொடுக்குது. அப்போ ஏவோட ரேடியஸும் பியோட ரேடியஸும் கம்பைன் பண்ணி என்ன ஆங்கிள் சப்டெண்டட் பண்ணுதோ, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் 1 radian. ஸோ தட் இஸ் given as definition here. Hope students you understood what is 1 radian. So 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle. Okay, equal in length to the radius of the circle. This is called as 1 radian. Then steradian. This steradian we can give for solid angle subtended by the center of the sphere by the surface of the sphere is equal to the area to the square of radius of the sphere. This is the definition of 1 steradian. So these two things are defined in this box. So hope you understood. So இதில் இந்த two points 2 mark questions you mark பண்ணிக்கலாம். Define 1 radian and define steradian. In the 2 points 2 answers you can mark as 2 mark questions. Have you marked, children? Yes. So once again we will recall, macro அப்படின்னா it is for very large distance. Micro in that it stands very small. Okay, so length நம்ம இப்படியெல்லாம் டிவைட் பண்ணுறோன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. Okay, next one small point. Do you know the quantities of plane and solid angle was converted into derived quantities in the year of 1995? Now you can see the tabulation 1.4. So in this tabulation, the prefixes for power of 10 is given. You may studied some prefixes in 9th standard and see multiple prefix symbols are given. 10 power 1 means that is called as deca, symbol is DA. Then 10 power 2 hecto, H, kilo, 10 power 3 K, 10 power 6 mega, capital M. நம்ம நெட்ல யூஸ் பண்றோம்ல 1 MB, 2 MB, 50 MB, 30 MB. So there M stands mega, that is 10 power 6. 1 போட்டு 6 zeros are 1 billion சொல்லலாம். 10 power 9 giga, capital G. இதுவும் நம்ம நெட்ல யூஸ் பண்றோம். GB, 2 GB, 3 GB ன்னு சொல்றோம்ல. That. Then 10 power 12 tera, capital T. 10 power 15 peta, P. So exa, zeta, iota, and SC, centi, milli, micro. Nano is 10 power minus 9, N. So நம்ம நானோ கார் கேள்விப்பட்டிருப்போம், டாட்டாவோட ப்ராடக்ட். ஸோ வை they kept a name as nano அப்படின்னா ஸ்மாலர் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான். அது 10 power minus 9 சைஸ் இல்லை, it is smaller அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் they used the name nano. Pico, P. Femto 10 power minus 15, F. Then Atto, A 10 power minus 18. Zepto, Z 10 power minus 21. Yocto 10 power minus 24. Why? So these are the prefixes of powers of 10. எல்லாமே இதில் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது நம்ம தரவு பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா சம்ஸில் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு தரோ திஸ், யூ ஹேவ் டு மக் அப் தீஸ் வேல்யூஸ். ஸோ சம்ஸில் எல்லாம் பார்த்தோன்னா மில்லியன் கொடுத்துருவாங்க, வி ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இன் 10 power minus 3. சென்டின் கொடுத்துருவான், வி only have to write 10 power minus 2. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரிஃபிக்ஸஸை நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. And next is screw gauge and vernier caliper. So next is we are going to discuss about screw gauge and vernier caliper. Screw gauge என்றது vernier caliper என்றது இந்த ரெண்டு டிவைஸையும் நம்ம 9th கிளாஸில் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராக்டிக்கலாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோமா? எஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஸ்க்ரூ காஜ், வாட் இஸ் vernier caliper, for what we used, எல்லாமே நம்ம 9th படிச்சிட்டோம் ப்ராக்டிக்கலாக. Now we are going to discuss once again, we are recalling that. கண்டிப்பாக 2 yearsலன்றப்போ ஒரு கேப் இருந்திருக்கும்.
ஸோ அந்த கேப்பை இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஆஃப்டர் ரீகாலிங் தீஸ் டூ டாபிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்க்ரூ காஜ். It is an instrument which is used to measure accurately the dimension of the object, the value of about 50 millimeter. So up to what we can measure, up to 50 millimeter நம்ம measure பண்ணலாம். Okay, so using what? Screw gauge. So in this screw gauge, the principle is magnification of linear motion. So what is the principle we are using? Magnification of linear motion is used here as the principle. And the circular motion of a screw, the least count of the screw gauge is 0.01 mm. So what is the least count of the screw gauge? 0.01 mm. So இந்த screw gauge பற்றி பெருசாக இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, ஏன்னா நீங்கள் 9th நல்லா தரவு பண்ணிட்டீங்க ப்ராக்டிகல்ஸில். ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியுன்றதுனால they did not explain that much. Just இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதெல்லாம் நம்ம அங்கேயே படிச்சிட்டோம். ஸோ இன் ஷார்ட் ஃபார்மேட் they gave as a answer. Okay, this is about screw gauge. Screw gauge ஞாபகம் இருக்க யூ ஷேப் மெட்டல் இருக்கும். ஸோ அந்த யூ ஷேப் மெட்டல், this is யூ ஷேப், இதான யூ ஷேப், there is a யூ ஷேப் மெட்டல். ஸோ இந்த யூ ஷேப்பில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு ஸ்டட் இருக்கும். ஸோ ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஸ்டட், மூவிங் ஸ்டட், அண்ட் திஸ் இஸ் ரேட்செட் அண்ட் திஸ் இஸ் சிலிண்டர். அண்ட் இங்கே தான் ஹெட் ஸ்கேல் இருக்கும், இங்கே பிச் ஸ்கேல் இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? தென் திஸ் இஸ் அபவுட் ஸ்க்ரூ காஜ். நெக்ஸ்ட் வெர்னியர் கேலிப்பர். அண்ட் see the picture, this is வெர்னியர் கேலிப்பர். இதில் ரெண்டு எட்ஜஸ் இருக்கும், அப்பர் அண்ட் லோவர் ஃபேஸஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம எதோட டைமென்ஷன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம ஃப்ரீயாக இங்கே ஹேங் பண்ண, இங்கே ஃபிட் பண்ணி we can measure that. இதுவும் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணிட்டோம். ஸோ they gave in short, this vernier caliper is an instrument using to measure the dimension of an object, like a diameter of a hole, depth of a hole, then diameter of a cricket ball. So like that, கொஞ்சம் பெரிய ஆப்ஜெக்ட், ரொம்ப பெரிய ஆப்ஜெக்டில் அதுக்காக ஒரு 2010 ராக்கோட டயமீட்டர்லாம் நம்ம ஃபைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஓரளவுக்கு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் லைக் கிரிக்கெட் பால் அந்த மாதிரி அதோட டைமென்ஷன், அதோட டயாமீட்டர் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு we are using this vernier caliper. So in this vernier caliper, the least count is 0.1 mm. So screw gauge is 0.01 mm, most least accurate value. இதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப லீஸ்ட் வேல்யூ அதில் மெஷர் பண்ணலாம். This vernier caliper will give the least count value of 0.1 mm. So இந்த ரெண்டு டிவைஸ்லேயும் we have to find out the zero error. அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்க்ரூ காஜில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு ஸ்டட்டும் நம்ம எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் வைக்காமல் ரெண்டு யூஸ் ஷேப் இன் பிட்வீனில் இருக்க ரெண்டு ஸ்டட்டையும் கான்டாக்டில் கொண்டு வர வச்சு, தென் பிச் ஸ்கேல் லைன் ஹேஸ் டு கம்பேர்ட் வித் த ஹெட் ஸ்கேல். ஹெட் ஸ்கேல் 0 is exactly coinciding with the pitch scale line அப்படின்னா there is no zero error, or else it acquiring positive or negative. அதுவும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ லைக் தட் இந்த வெர்னியர் கேலிப்பர்லேயும் ரெண்டு லோவர் எட்ஜையும் லோவர் ஃபேஸையும் கான்டாக்டில் கொண்டு வந்துட்டு, ரெண்டு கான்டாக்டில் வந்ததுக்கப்புறம் there is no object. ஓகே, கீப் இன் யுவர் மைண்ட் there is no object. ரெண்டையும் கான்டாக்டில் கொண்டு வர வச்சுட்டு now we will check vernier and main scale. ஸோ வெர்னியரோட 0 ஃபஸ்ட் லைனும் மெயின் ஸ்கேலோட 0வும் கோயின்சைட் ஆச்சுன்னா we can write the zero error is nothing, or else positive negative will be there and the correction method is given. நம்மளும் 9th ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துட்டோம், ஒரு கிளான்ஸ் இதை பார்த்துக்கங்க. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் த ஆன்சர். சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன், ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. கேன் மார்க் ஃப்ரம் ஹியர் அப் டு ஹியர் ஆஸ் 5 mark question. The device which is used to measure the small distance using screw gauge and vernier caliper. ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் எழுதிட்டா போதும். ஸோ ஆல் த டயக்ராம்ஸ் யூ ஹேவ் டு ட்ரா, யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ். நீ என்ன பண்ணி அதை மைண்டில் வச்சுட்டு எழுதினாலே போதும். ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருக்கோம்ல, ஸோ டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ஸோ யூஸிங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி திஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லார்ஜ் டிஸ்டன்சஸ். ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் டாபிக்? மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் large distances. So first case la we discussed measurement of small distances with the help of screw gauge and vernier caliper நம்ம பார்த்தோம். Now we are going to see about measurement of large distances. And in measurement of large distance, இந்த மாதிரியான டிஸ்டன்ஸ்லாம் மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா the distance of the moon,
or planet from the earth, some special methods are adapted: triangulation method, parallax, and radar method. So first one here, it is explained triangulation method for the height of an accessible object. Very easy answer, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஒரு ட்ரீயோட height நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம். So how to measure that method is given very clearly. And see, say the tree having the height AB, we don't know what is the height, that AB is kept as H. AB என்னவா எடுத்திருக்கோம், H எடுத்திருக்கோம். And let C be the point of observer. So observer point வந்து C நம்ம எடுத்திருக்கோம். At a distance, the observer is placed a distance of X from bottom portion of the tree, that is B. So the distance is taken as X, and he is viewing the top of the tree at the point A, and that angle will be taken as what? Theta. Okay, then we are assuming the angle ACB is equal to theta. Understood? And from right angle triangle ABC, so what is the right angle triangle here? From ABC, the tan theta can be calculated. So what is the tan theta formula? Opposite by adjacent. Okay, so then we are taking the formula AB divided by BC. So what is AB? That is H. And what is BC? X. So from this, using the cross multiplication, height H is equal to X into tan theta. If we know the theta value, so knowing the X and knowing the theta value, we can find out the height of the tree. Not only height of the tree, we can find the height of the building, height of the mountain, like that we can find using this method. Okay, so this is called as triangulation method. It is very simple method. So using this, we can find out the range and order of the lengths of various objects are listed in the tabulation 1.5. So I hope I understood this easily. So just we are considering the height of the trees H. We don't know what is the height, and we can measure the C to be easily X, and we can calculate the theta, and substituting, and after solving H equal to X tan theta, we can find out the height of the tree. This is very simple method. The range and order is given in tabulation 1.5, that we will see later. And this question you can mark as 3-mark question. The answer from let A be up to this diagram, okay, including this diagram, you can mark as 3-mark question. Is important question too. Okay, so question is explain about triangulation method for the height of an accessible object. Okay, mark this. And for today's homework, you take this question, triangulation method for the height of an accessible object. Just now we marked note last topic. This one you can take as homework. First you thorough this answer, then without seeing, you can write in your homework part, then you send that photocopy to my personal WhatsApp number. Okay, and remaining topics we'll discuss in upcoming classes. I hope you enjoyed today's class. Thank you children, we'll meet in next class.